nshuti bavandimwe mwongeye kwirirwa uyu munsi kuri uyu munsi wa mbere w'isabato nongeye cyane cyane kuza imbere yanyu kugira ngo tubashe kongera kugira ikiganiro ku bijyanye n'umubabaro ukomeye uri imbere yacu, umubabaro ukomeye uri imbere yacu. Muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa mbere niho havuga ko amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Muri uyu munsi rero turi bwibande mu bihamya by'itorero, umuzingo wa mbere paje 261 ku cya 54 kivuga ngo great distress coming, umubabaro ukomeye ugiye kubaho. The great distress is coming, umubabaro ukomeye ugiye kubaho. Hano turahasoma amagambo mu by'ukuri yahanuwe cyane cyane yanditswe kugira ngo adufashe muri iki gihe cyacu. The great distress is coming. I saw greater distress in the land than we have yet witnessed. Unabonye umubabaro ukomeye cyane mu gihugu cyangwa se ku isi uwo tutari twarigeze tubona. I heard groans and cries of distress and saw large companies in active battle. Nabonye cyangwa se numvise gutakamba gukomeye kuri mu mubabaro, kandi mbona ingabo nyinshi cyangwa se amatsinda menshi y'abantu agiye ku rugamba. I heard the booming of the cannon, the clash of arms, the hand-to-hand fight, and the groans of and the prayers of the dying. Hano hakavuga ngo numvise bombe ziturika ndetse intwaro zirasa ibisasu, abandi barwana amaboko ku yandi bafatanye, n'urusaku cyangwa se gutakamba kw'abingingaga basabwa kurokoka ubwo babaga bicwa. The ground was covered with the wounded and the dead. Ubutaka bwari butwikiriwe cyangwa se bwari bwuzuye abantu bakomeretse kandi bapfuye. I saw desolate, despairing families and pinching want in many dwellings. Nabonye imiryango myinshi yabaye imisaka, kandi mbona imiryango myinshi yatatanye. Inzu nyinshi zari zabaye ibidaturwa. Even now many families are suffering want, but this will increase. Ndetse n'iki gihe imiryango myinshi iri mu kababaro, ariko bizagenda birushaho kwiyongera. The faces of many looked haggard, pale and pinched with hunger. Iyo nitegerezaga mu maso h'abantu nabonaga hanyenyiriwe ndetse bishwe n'inzara mu buryo bukomeye. I was shown that the people of God should be closely united in the bonds of Christian fellowship and love. Neretswe ko ubwoko bw'Imana bugomba kwihuriza hamwe, buhurijwe hamwe mu buvandimwe ndetse n'urukundo. God alone can be our shield and strength in this time of our national calamities. Imana y'ubwayo yonyine ni igomba kuba ingabo n'imbaraga zidukingira muri iki gihe cy'ibyago biri gutera mu gihugu cyangwa se ku isi. The people of God should awake. Ubwoko bw'Imana bugomba gukanguka. Their opportunities to spread the truth should be improved, for they will not last long. Amahirwe yabo bafite yo gusakaza ukuri cyangwa se kumenyesha abandi ukuri agomba gutezwa imbere, kuko ayo mahirwe atazakomeza kugumaho, ntabwo azaramba. Hano hagakomeza havuga ngo
I was shown distress and perplexity and famine in the land. Neretswe kababaro cyangwa se umubabaro, guhangayika n'inzara mu gihugu. Satan is now seeking to hold God's people in a state of inactivity, to keep them from acting their part in spreading the truth, that they may at last be weighed in the balance and found wanting. Satani uba ari gushaka ukuntu yafatirana ubwoko bw'Imana aho butagira icyo bukora, akabakura ku mugabane wabo wo gukwirakwiza ukuri cyangwa se wo kugeza abandi ku kuri, kugira ngo bazabashe gupimwa ku munzani basangwe badashyitse. Angaha rero ni akaga gakomeye cyane kuba abantu badasobanukiwe n'igihe turimo n'igihe duhagazemo. Aya magambo arakomeza avuga ngo God's people must take warning and discern the signs of the times. Ubwoko bw'Imana bugomba gufata umuburo kandi bugasobanukirwa n'ibimenyetso by'ibihe. The signs of Christ coming are too plain to be doubted. Ibimenyetso bigaragaza kuza kwa Kristo birasobanutse cyane ku buryo nta muntu wabasha kubishidikanyaho. And in view of these things, everyone who professes the truth should be a living preacher. Kandi kubijyanye n'ibi ngibi, buri wese uhamye ukuri agomba kuba umwigisha cyangwa se umubwiriza muzima nyakuri. God calls upon all, both preachers and people, to awake. Imana irahamagara bose, baba ari ababwiriza cyangwa se abantu rusange, kugira ngo bakanguke. All heaven is astir. Ijuru ryose rirakangaranye. The sins of the earth's history are fast closing. Ibibaho muri iyi si bihera amateka y'iyi si birimo birasoza. We are amid the perils of the last days. Turi hagati mu kaga k'iminsi iheruka. Greater perils are before us. Akaga gakomeye cyane karushijeho gukomera kari imbere yacu. And yet we are not awake. Kandi ntabwo dukangutse. This lack of activity and earnestness in the cause of God is dreadful. Uku kubura imikorere, kutagira imikorere cyangwa kutakora, ndetse no kubura umwete, ni akaga gakomeye cyane mu murimo w'Imana, biteye ubwoba. This death stupor is from Satan. Iri simbwe cyangwa se iri simbwe ritera urupfu cyangwa ibitotsi bitera urupfu, Sabbath keepers. Yafashe imitima y'abavuga ko bitondera isabato ariko batigeze bitanga, arayigenzura, and leads them to be jealous of one another. Maze batangira kugirirana ishyari, fortifying and censorious. Ndetse batangira gushakanaho amakosa no gukekanaho ibibi. It is his special work to divide the hearts, that the influence, strength, and the labor of God's servant may be kept among unconsecrated Sabbath keepers, and their precious time be occupied in setting little differences when it should be spent in proclaiming the truth to unbelievers. Hano hagakomeza tubwira ko mu by'ukuri Satani ni umurimo we wihariye wo gufata imitima akayicamo ibice cyangwa se akayiremamo ibice, maze icyitegerezo n'imbaraga no gukora kw'abagaragu b'Imana bigakomeza mu by'ukuri gusinzira, cyane cyane mu bavuga ko bitondera isabato, maze igihe bakabaye bakemura ibibazo byabo ahubwo mu by'ukuri bakajya mu mazimwe,
bakirengagiza gutangaza ukuri bakubwira abatizera. I was shown God's people waiting for some change to take place. Neretse ubwoko bw'Imana butegereje igihe cyo kugira ihinduka ridasanzwe. A compelling power to take hold of them. Bari bategereje imbaraga yo kubahindura kugira ngo bafate ibajyemo. But they will disappointed. They will be disappointed for they are wrong. Ariko baziheba cyane kuko inzira barimo siyo. They must act. They must take hold of the work themselves and honestly cry to God for true knowledge of themselves. Bagomba gukora kandi bagomba gufata umurimo bwabo ndetse bagashimikira bagatakambira Imana kugira ngo babashe kumenya ukuri kuberekeyeho bwabo. The sins which are passing before us are of sufficient magnitude to cause us to arouse and urge the truth home to the hearts of all who will listen. Ibiriho bibaho muri iki gihe bikanyura imbere yacu birahagije kugira ngo bibashe kudutera gukanguka no kugeza ukuri mu mitima y'abateze amatwi bose. The harvest of the earth is nearly ripe. Isarura ry'isi risa nkaho rigeze igihe cyaryo. I was shown how important it is that the ministers who engage in the solemn, responsible work of proclaiming the third angel's message be right. Neretswe ko ari iby'ingenzi kuba abagabura cyangwa abapasitoro bakwiyangaje mu murimo w'ingenzi kandi bafitiye ubushake bagatangaza ubutumwa bwa marayika wa gatatu maze bakahagarara mu ruhande rw'ukuri. The Lord is not straightened for means or instruments with which to do his own work. Imana ntabwo yigeze ibura ubushobozi, nta nubwo yigeze ibura ibikoresho byabasha gukora umurimo wayo. He can speak at any time. Ishobora kuvuga igihe icyo ari cyo cyose. By whom he will. Ikoresheje ushaka wese. And his word is powerful. Kandi ijambo ryayo rifite imbaraga zikomeye. And will accomplish the thing whereunto it is sent. Kandi rizabasha gusohoza ibyo aho ritumwe gukora. But if the truth has not sanctified, made pure and clean, the hands and heart of him who ministers in holy things, ariko niba ukuri kutarejeje ngo gutunganye kandi gusukure amaboko n'umutima bya wa wundi ukora cyangwa se utwaye ibyera, he is liable to speak according to his own imperfect experience. Then uwo nta kindi yakora usibye kuvuga akurikije ubunararibonye bwe budatunganye. And when he speaks of himself, kandi mu gihe abavuga ibye bwite, according to the decisions of his own unsanctified judgment, akurikije ibyemezo bye afata bidatunganye, his counsel is not then of God, but of himself. Inama ze ntabwo ziba zituruka ku Mana, ahubwo ziba zituruka kuri we bwite. As he that is called of God is called to be holy, kandi ubwe igihe Imana imuhamagariye kuba uwera, so he that is approved as set apart of men must give evidence of his holy calling and show forth of his heavenly conversation, and conduct that he is faithful to him who has called him. Kandi n'abantu bakamwiringira bakamushyira muri izo nshingano, abagomba kwerekana ko
haba mu biganiro bye afitanye umushyikirano n'ijuru, kandi ko ari umwizigirwa ku Mana ndetse ko ariyo yamuhamagaye kugira ngo abashe gukora. There are fearful woes for those who preach the truth. Hariho akaga gateye ubwoba cyane ku bantu babwiriza ukuri, but are not sanctified by it, ariko bakaba batarejejwe no kumvira uko kuri. And also for those who consent to receive and maintain the unsanctified to minister and unsanctified to minister to them in the word and the doctrine. Kandi none kuri ba bandi bakira uko kuri kubwirijwe kutavuye mu minwa yera, kandi bakabasha gukurikiza ibyo umubwiriza utejejwe, haba mu mugambo no mu nyigisho. I am alarmed for the people of God who profess to believe solemn, important truth. Ndabwirwa cyane gukangura abiyita ubwoko bw'Imana bizera ukuri kudakebakeba kw'ingenzi kwa kino gihe, for I know that many of them are not converted nor sanctified through it. Kuko nzi ko benshi muri bo batahindutswe kandi ngo bezwe n'uko kuri. Many come here and acknowledge the whole truth. Abantu bashobora kumva ndetse bakemera ukuri, and yet know nothing of the power of godliness. Ariko bakaba nta na kimwe bazi kijyanye n'imbaraga z'ubutungane. All who preach the truth will not themselves be saved by it. Abigisha ukuri bose cyangwa se ababwiriza ukuri bose ntabwo ariko bazakizwa n'uko kuri. Said the angel, be ye clean that bear the vessels of the Lord. Marayika w'Uwiteka aravuga ati, yemwe bahetse ibintu by'Uwiteka murajye mwiyeza. The time has come when those who choose the Lord for their present, true, and future portion must trust alone. Igihe cyarageze ubwo ba bandi bahisemo kuba ku ruhande rw'Uwiteka, haba muri iki gihe ndetse no mu gihe kizaza, bagomba kumwiringira we bwite nta wundi. Every professing godliness must have an experience of his own. Umuntu wese ugaragaza ko afite ubutungane agomba kugira ubunararibonye bwo ku giti cye. The recording angels making a faithful record of the words and the acts of God's people. Marayika utwara imimuriko yandika amagambo n'ibikorwa by'ubwoko bw'Imana. Angels are watching the development of character and weighing moral worth. Abamarayika barimo baritegereza iterambere ry'imico ndetse bagapima agaciro k'imico mbonera. Those who profess to believe the truth should be right themselves and exert all their influence to enlighten and win others to the truth. Ababwiriza ukuri abandi bagomba kuba abanyakuri b'ubwabo ndetse bagakwirakwiza icyitegererezo cyabo kugira ngo babashe kumurikira ndetse no kureshya abandi babarehereza mu kuri. Their words and works, amagambo yabo n'imirimo yabo, are the channel through which the pure principles of truth n'imiyoboro aho amahame y'ukuri and holiness hamwe no kwera are conveyed to the world, bibasha kugezwa kuri iyi si. They are the salt of the earth and the light thereof. The light thereof. Bo ni umunyu w'isi kandi ni umucyo wayo. I saw that in looking heavenward we shall see light and peace. Nabonye ko turamutse turebye mu ijuru twabona umucyo n'amahoro. But in looking to the world we shall see that every refuge must soon fail us and every good soon pass away. Ariko nitureba musi tuzabona ko ubuhungiro bwose tuyibonamo buzatubera imfabusa kandi ibyiza byayo bizashira bidatinze. There is no help for us but in God. Nta bundi bufasha dufite usibye mu Mana.
nta bundi bufasha dufite usibye mu Mana. In this state of the earth's confusion, we can be composed, strong, or safe only in the strength of living faith. Muri iki gihe cy'imiterere y'isi irimo umuvurungano, tugomba kuremwa kandi tugakomezwa, tukagira umutekano gusa mu kwiringira cyangwa se mu kwizera kuzima. No, we can be at peace. Naho bitari ibyo ntabwo twaba mu mahoro. Only as we rest in God and wait for his salvation. Keretse gusa turuhukiye mu Mana kandi tugategereza agakiza kayo. Greater light shines upon us than shone upon our fathers. Umucyo utumurikira uruta umucyo wamurikiye ba data cyangwa se ba sogokuruza. We cannot be accepted or honored of God in rendering the same service or doing the same works that our fathers did. Ntabwo icyatuma twemerwa n'Imana cyangwa se ikatwuba hari uko twakora nk'ibyo bakoze cyangwa twakora nk'ibyo bakoze nk'ibyo basogokuruza bacu bakoze. In order to be accepted and blessed of God as they were, we must imitate their faithfulness and zeal. Kugira ngo Imana ibashe kutwemera kandi ibashe kuduha umugisha, nuko tugomba kwigana ubwizigirwa bwabo ndetse n'umwete wabo. Improve our light as they improved theirs. Tugateza imbere umucyo twahawe nk'uko nabo bateje imbere umucyo bahawe. And do as they would have done had they lived in our day. Kandi tugakora nk'uko nabo bakabaye bakora baramutse babayeho mu gihe cyacu. We must walk in the light which shines upon us. Tugomba kugendera mu mucyo utumurikiraho. Otherwise, that light will become darkness. Ibitari ibyo ngibyo, uwo mucyo dufite uzaduhindukira umwijima. God requires of us to exhibit to the world in our character and works that measure of the spirit of union and oneness, which is in accordance with the sacred truth we profess and with the spirit of those prophecies that are fulfilling in these last days. Imana dusaba ko tugaragariza isi mu mico yacu n'ibikorwa byacu urugero rw'umwuka w'ubumwe ndetse no kugira ubumwe bijyanye n'ukuri kwera duhamya hamwe n'umwuka w'ubuhanuzi bigenda bisohora muri iyi minsi iheruka. The truth which has reached our understanding, kwa kuri kwageze mu myumvire yacu, and the light which has shone on the soul, ndetse na wa mucyo wamurikiye ubugingo bwacu, will judge and condemn us. Nibyo bizaducira urubanza kandi nibyo bizaducira urubanza ndetse biducireho iteka, if we turn away and refuse to be led by them. Niba duhindukira tukareka kuyoborwa nabyo. What shall I say to arouse the remnant people of God? Niki navuga kugira ngo nkangure ubwoko bw'Imana bwasigaye? I was shown that dreadful sins are before us. Neretswe ko ibiteye ubwoba biri imbere yacu. Satan and his angels are bringing all their powers to be upon God's people. Satani ndetse n'abamarayika be barimo barazana imbaraga zabo zose kugira ngo bazirunde ku bwoko bw'Imana. He knows that if they sleep a little longer, he is sure of them. Azi neza ko nibasinzira gatoya azaba bifitiye. For their destruction is certain. Kuko kurimbuka kwabo kuzaba gusohoye. I warn all who profess the name of Christ. Ndaburira abantu bose bavuga izina rya Kristo to closely examine themselves and make full and thorough confession of all their wrongs, kugira ngo babashe kwisuzuma ubwabo ndetse babashe kwatura mu buryo bunonosoye
amakosa yabo yose, that they may go forward to judgment, kugira ngo bakomeze bajya imbere bagana mu gihe cy'urubanza. And that the recording angel may write pardon opposite their names, kandi kugira ngo marayika utwara imimuriko abashe kwandika imbere y'amazina yabo ko bababariwe. My brother, my sister, if these precious moments of mercy are not improved, mwene data mushiki wanjye, niba ibi bihe by'agaciro by'imbabazi twahawe bidatezwe imbere, you will be left without excuse, uzarekerwaho nta rwitwazo ufite. If you make no special effort to arouse, niba nta muhati ufite wihariye watuma ukanguka, if you will not manifest the zeal in repenting, niba utagaragaza umwete mu kwihana, these golden moments will soon pass. Ibihe by'agaciro bimeze nk'izahabu bizatambuka bidatinze, and you will be weighed in the balance and found wanting, kandi uzapimwa ku minzani usanga udashyitse. Then your agonizing cries will be of no avail. Ubwo nibwo noneho uzatakamba ubure gifasha. Then will apply the words of the Lord. Ubwo noneho nibwo amagambo y'umwami cyangwa se y'umukiza wacu azasohora ngo, because I have called and ye refused, kuko nabahamagaye muranga, and I have stretched out my hand, narambuye ibiganza byanjye, and man regarded, and no man regarded, kandi nta muntu wabyitayeho. But ye have set at naught all my counsel, ariko inama zanjye zose mwazihinduye ubusa, and would none of my reproof, kandi nimwitaye no ku miburo yanjye. I also will laugh at your calamity, niyo mpamvu nanjye nzabaseka mwagize ibyago. I will mock when your fear cometh, nzabaseka ubwoba bwanyu bubagezeho. When your fear comes as desolation, ubwo ubwoba buzabageraho nko kurimbura, and your destruction comes, no kurimbuka kwanyu kukaza as a whirlwind, nka serwakira. When distress and anguish comes upon you, ubwo umubabaro cyangwa akababaro n'agahinda bizaba bibagose n'ishavu bizaba bibagose, then shall they call upon me, ubwo nibwo noneho bazantakambira, but I will not answer, ariko sinzabasubiza. They shall seek me early, bazanshaka kare kare, but they shall not find me, ariko ntago bazambona. For that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord, kuko banze ubwenge kandi ntibahitemo gutinya Uwiteka. They will none of my counsel, nta na kimwe mu nama zanjye bigeze bakora. They despise all my reproof, bapfobeje gucyaha kwanjye kose. Therefore shall they eat of the fruit of their own way, uko niko bazasoroma ku mbuto z'imikorere yabo, and be filled with their own devices, maze buzuremo ibyo cyangwa se basarure ku byo bakoze. For they are turning away of the simple shall slay them, kuko mu by'ukuri ibyoroheje ari byo bizabasha kubahitana. And the prosperity of fools shall destroy them, kandi ubukungahare bw'abapfapfa nibwo buzabarimbura. But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall be quiet from the fear of the evil. Ariko untega amatwi wese niwe uzagira umutekano, kandi nta kibi kizabasha kumukanga. Hano rero nshuti bavandimwe, ngira ngo tubashije mu nshamake kuba twasoma aya magambo yo mu bihamya by'itorero umuzingo wa mbere guhera ku ipaje 161 avuga ngo umubabaro ukomeye cyane uraje, igice cya 54.
Imana igufashe wowe uteze amatwi, kandi nawe uzabasha kumva bizabashe kukugira umumaro, kandi ubashe kwitegura no kwihana no kugarukira Umukiza mu izina rya Yesu. Amen.